Yes, först. Snyggt. Tjena. Allt bra? Ja, det är fint. Det är bara fint. Hoppas allting bra med dig också. Ska ge alla 1 minut till att komma in här. Sen så börjar vi köra igång. Tjena Johan. All right. Då tänker jag att vi kör igång den här webbinarien. Välkomna allihopa som är inne än så länge till den här veckans webinar. Vi kör precis varje onsdag där vi uppdaterar lite kring börserna, aktierna, kollar på de senaste nyheterna som händer och framförallt Q&A där ni kan ställa frågor och önska på saker vi kollar på tillsammans. Men en gång i månaden så är det alltid lite speciellt för då har vi räntebesked från USA följt av Fed Powells tal och det kommer vi köra idag. Så vi förväntar oss räntebesked från USA nu om 7 minuter klockan 8 och till 99% så kommer den vara oförändrad. Så det är inte det mest intressanta idag, räntebeskedet, utan det är ju vad Powell säger på presskonferensen. Marknaderna vill gärna se räntesänkningarna, men vi får se om det är i närheten eller inte. Powell har ju tidigare uttryckt sig väldigt försiktigt de senaste mötena utifrån de här tullarna från Trump och hur tullarna då kan påverka inflationen. För man är rädd att tullarna ska dra upp inflationen i USA och då vill man inte sänka räntan för tidigt för att man då är rädd på att det ska elda på inflationen ännu mer. Så det marknaden kommer kolla på idag från Powells tal, det är att om man kommer prata om de känner sig säkra att det kommer bli någon räntesänkning i år överhuvudtaget, hur många i så fall det blir, och det är det marknaden kommer kolla lite extra på, och om det ens blir någon räntesänkning under det här året. Så det kommer bli ganska intressant. Alla ni som är här inne nu, like gärna videon så den dyker upp för fler, och är du inte prenumerant, prenumerera gärna på kanalen, jag uppskattar det. Så vi kommer köra, vi väntar in räntebeskedet här nu, så vi kör en liten recap vad som händer där ute för tillfället. Trump announces 25% tariff on India plus penalty for trade with Russia. Det är ändå lite intressant. 25% är ändå ganska tunga tullar. President Donald Trump said that India will have a 25% tariff beginning August 1st. He also said a key trading partner will face an additional penalty but did not specify what that might mean. Remember, while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because the tariffs are far too high, among the highest in the world, and have most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Så Trump går in på
Indien ganska hårt. Jag tror det handlar lite om det här med BRICS också, som den här nya handelsorganisationen. Vad är det? Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Där Indien är en stor handelspartner. Så jag tror ändå att de vill trycka till Indien lite för att handla mer med USA och mindre med de andra nationerna. Så det är inte konstigt att han försöker trycka till dem lite grann. Så intressant. Stora tsunamis, earthquakes, påverkar inte börsen jättemycket, men ändå lite galet. Novo Nordisk är ju verkligen galet. Den har ju fallit något extremt mycket. Men annars så har vi inte jättemycket nyheter efter vad vi fått senaste tiden. Det är hard deadline 1 augusti för de här tullarna för Trump. De som inte har nått en deal. EU har ju nått en deal. Japan har nått en deal. Många andra länder har också nått deals med USA. Men vi får se hur det fortsätter. Jag vet att Kina och USA fortfarande inte har nått en deal riktigt. Och det är ju det som har gjort marknaden lite nervösa. Inte för mycket, men lite. Så vi får se om USA och Kina. Om de skjuter, det är snack om att det datumet kan skjutas upp mellan USA och Kina. De är så pass stor handelpartner. Så det kan absolut vara... Det är absolut någonting som kan skjutas på lite. USA och Kina kan nog vara mycket så att benas ut där. Men vi kollar våra marknader. Nasdaq fortsätter trycka på mot nya all-time highs. Nya all-time highs under gårdagen. Spontant sett så är faktiskt detta en graf som ser ganska toppig ut, måste jag ändå säga, för tillfället. För vi har den här långa wicken upp här. De här ser vi ofta i toppar. Vi ser väldigt ofta dem i toppar. Vi hade det här. Denna gången hade vi inte det där. Vi hade en lite högre wick här också. Så vi får se här nu om Nasdaq möjligtvis toppar ut lite här. Det kommer hänga ganska mycket på Q2-rapporterna som kommer in nu efter stängningen idag och imorgon. Då alla de här stora giganterna för Nasdaq rapporterar. Vi har Qualcomm, Robinhood, Microsoft, Meta, ARM. Tunga namn här, speciellt Microsoft och Meta för Nasdaq. Och på torsdag efter stängning imorgon, då har vi ju Apple, Amazon, Roku, Cloud, Coinbase, Reddit, flera tunga namn här. Så det går jättemycket på techsektorn. Så onsdag, torsdag här nu kommer helt avgöra om tech sätter en topp här nu eller inte. Hade vi inte haft earnings nu så hade det faktiskt varit lite orolig att det nu lutar mot att vi håller på att toppa ut här. Men vi vill se hur kvartalsrapporterna dyker in. Är majoriteten av dem väldigt bra, fina utsikter för framtiden med höga prognoser och liknande, då kan vi bara fortsätta trycka på uppåt. Men är rapporterna runt förväntan, då kan det bli så att folk börjar känna att nej, men kanske dags att plocka lite profit så vi kan se lite fall i så fall. Skulle vi säga att Nasdaq börjar falla lite, för sig kanske lite bättre stödnivå skulle nu vara runt den här zonen, som kan vara intressant att hålla koll på sedan ner här. Men jag tror att den här zonen kan vara ganska bra stöd initialt i alla fall. Så det är väl det som jag har haft koll på i Nasdaq. Som sagt, tunga namn. Svenska börsen håller sin trend väldigt fint. Det är ju den vi har varit mest positiva på lite senaste tiden, som vi fick utbrottet här nere. Att vi hade en bra chans att komma upp här mot 26,50. Vi vände precis under de nivåerna. För där uppe har vi en del motstånd. Men trenden är fortfarande intakt uppåt i svenska börsen. Ser fortfarande ganska positivt ut. Vi har brutit uppåt från den här tiden negativa trenden. Vi trendar fint positivt uppåt just nu. Så svenska börsen, jag tycker ändå det ser ganska bra ut ändå. Vi ser att det blir ganska mycket motstånd här nu. 26,20 de senaste dagarna här. De senaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagarna. 5 av de senaste 6 dagarna så har vi satt toppen här vid 26,20 området. Så det är en tuff nivå. Skulle vi däremot kunna stänga ovanför den nivån, ovanför 26,20 nivån, ja, då ska vi nu upp minst mot 26,50, potentiellt även högre. Så det ska bli intressant att se nu om vi kan bryta på uppåt i svenska börsen. Och nu börjar det närma sig räntebeskedet i USA. Som sagt, till 99% så kommer vi det här vara oförändrat, att här kommer stå 4,5%. Hade inte gjort det, ja, då har vi en galen kväll framför oss. För hela marknaden får inte säga att räntan ska vara oförändrad. Så
Powell skulle sänkt en curveball här. Det hade varit galet. Och det gör han inte. Det gör inte Federal Reserve. Vi säger här direkt att de håller räntan oförändrad på 4,5%. Så fortfarande ganska hög ränta i USA faktiskt. Jag tror lånemässigt, om man ska ta ett lån på hus, ligger det runt 6% i USA för tillfället. Vi kan kolla US 30 year loan rate home. Ska se vad den ligger på. Vad ska vi säga? 91,7 kan man, är det inte det? Eller här kan vi kolla. Det är ändå ganska sjukt. Average ränta nu i USA ligger någonstans mellan 6 till 6,7%. Det är faktiskt väldigt högt. Väldigt högt. Så ganska dyrt i USA just nu, så de vill nog verkligen, jag förstår att många vill att räntan ska komma ner där i alla fall. Så ja, hur reagerade börsen? Reagerar ju alltid på sånt här i vilket fall som helst. Så vi får se hur det fortsätter, och sedan faktiskt inte jättestora rörelser. Som sagt, var ju jätteförväntat att räntan inte skulle sänkas. Så vi kör lite Q&A nu. Ni kan skriva era frågor i chatten om det är saker ni vill att vi ska kolla på. Frågor om vad som helst. Aktier, finans, ekonomi, krypto. Ställ frågorna. Så vi kommer köra en halvtimme nu. Sedan börjar Powells tal vid 20:30. Och då kommer vi livestreama hans tal. Och det brukar pågå ungefär runt en 50 minuter. Men låt oss hoppa in till era frågor. Nike. Låt oss kika på Nike. Någonting som ändå var lite intressant. Jag höll ju sån här betald webinar för första gången någonsin. En gång för någon månad sedan. Och då pratade vi om botten här vid 50. Och att vi skulle upp här mot 80. Och det blev ju väldigt, väldigt fint faktiskt. Tyckte det fanns en väldigt, väldigt fin köpläge här nere runt 50 nivån. Upp mot 80. Och nu ser vi att den har nåtts. Så för mig personligen fanns en jättefin möjlighet här. Om någon som var med på den webbinaren, så fanns ju en mycket fin möjlighet. Här uppe nu finns det väldigt mycket tufft motstånd. Jag skulle förvänta mig att den här nivån kan vara väldigt tuff. Speciellt nu med allting kring tullar och liknande. Adidas följer ju 7% idag var det väl. På de här nya tullarna. Att det förmodligen kommer attackera deras vinstmarginal ganska mycket. Jag ska säga Adidas. Vad har vi deras? Vilken börs är Adidas på? Kan vi få upp den här? Här ser vi Adidas ner 10% idag. Efter att man förväntar sig att de här tullarna kommer slå på profit margin väldigt mycket. Och det är inte omöjligt att Nike kommer ha lite samma öde nu faktiskt. Man producerar ju väldigt, väldigt mycket i Asien. Så Nike gillade köpläge här nere runt 50 för några månader sedan. Här nu, det är inte omöjligt att det kan toppa ut lite här runt de här 80 nivåerna. Och speciellt nu med alla tullar och liknande, så hade jag ändå varit lite försiktig. Speciellt med Adidas som idag faller väldigt, väldigt mycket på det var väl rapport Adidas så, det var därför de föll, va? Jag för mig det. Oj. Adidas igen. Det var väl rapporten idag den föll på. Jag tror det. I alla fall så Nike. Som sagt, jag tycker inte den är intressant längre. Jag gillade hoppar ut in. Jag gillade Nike här nere vid 50 nivåerna. Här uppe nu så hade jag nog mer varit kolla på top profits. Visst, vi kan fortsätta lite upp till 82 och liknande. Men någonstans där hade jag nog kikat på att stänga mina positioner personligen. Så nej, jag personligen hade nog hoppat av Nike-tåget här för tillfället. Då ska vi se. K33. Det är väl en av de som jag pratar lite om att det här är bara gambling. Det är lika bra att köra roulette. To be honest. Det här är ingenting som man kan trada med någon vidare sannolikhet skulle jag säga. Utan det är ren 50-50. Hypas upp jättemycket, dumpas på alla, kan absolut pumpas upp igen.
men det kan lika bara dumpa rakt ner igen, så ingenting som jag personligen hade handlat överhuvudtaget, ren 50-50. Så jag skulle hållit mig borta från den här. En sekund. Tillbaka. Okej. Nu ska vi se. Nibe. Ja, men jag kikade faktiskt lite på Nibe, för jag skulle ta upp den på updaten, men jag tog faktiskt bort den för att vilja göra en liten mindre update. Men jag kikade faktiskt på Nibe. Jag tyckte också Nibe såg lite intressant ut. Och det är främst för att Nibe har haft den här stora negativa trenden väldigt, väldigt länge. Om vi zoomar in här nu i Nibe, så ser vi att ungefär vi bröt in i en negativ trend här under 2023. Och sen har fortsatt vi bara neråt här. Och sen så började vi bottna ut lite nu i början på detta året. Vi föll neråt i april. Men vi har börjat bygga upp en ny trend för tillfället faktiskt, som ändå ser övervägande positiv ut. Vi har börjat bygga högre bottnar, högre toppar. Så jag tycker faktiskt Nibe ser generellt positiv ut här. Det tycker jag. Vi har också tagit oss ovanför alla medelvärden. Det är också alltid ett positivt tecken att när vi tar oss ovanför alla medelvärden, då har vi en positiv trend och sannolikheten ligger för mer uppsida. Så jag tycker absolut att Nibe kan vara intressant här att hålla koll på. Vi har en del motstånd här vid 47-nivån. Bryter vi den, ja, då har vi nog en bra chans på att i alla fall ta oss upp hit här mot 51, som är strax under 10%. Skulle vi kunna ta oss över 51-nivån, då har vi ganska bra nivå än upp hit här mot 57. Så Nibe kan absolut hålla koll på det tekniska. Ser absolut bättre och bättre ut. Men vi har dock en earnings kvartalsrapport som kommer in här om 2 veckor ungefär. Så det blir intressant. Kortsiktig trading, kanske man inte vill ligga över rapporten. Nibe kan absolut påverkas mycket av tullarna. Där de exporterar mycket mot USA liknande väl. Jag är inte helt insatt i Nibes bolagsstruktur, men jag har för mig att de ändå säljer en del mot USA, men don't quote man that, kolla upp det själva. Men i alla fall, man vill ändå hålla koll på det då, för då kanske de säger det i kvartalsrapporten att vi förväntar oss ett sämre Q3, Q4 nu på grund av att tullarna är högre. Då kan absolut marknaden sälja av Nibe ganska hårt. Men så den här rapporten ut ganska bra ut om man inte bryr sig om tullarna till exempel. Tullarna inte kommer att påverka oss särskilt mycket. Så det är absolut fint ut, så kan absolut värt hålla till öga på. Hexatronic. Det var så in Pareto verkligen. Pareto släpper sin sån här rekommendation att vi tror att de kommer gå upp jättemycket och vi får det här riktigt starka tekniska utbrottet följt av dagen efter Hexatronic ut med vinstvarning och att man kommer gå sämre än förväntat. Och jag måste säga att det här ser väldigt negativt ut. Jag vet inte om vi är nere vid all-time lows i Hexatronic. Det är vi inte. Vi har ett mycket lägre shit. Som ut i monthly syn för att se det bättre tror jag. Okej, vi tar bort allting här nu. Okej, vi har varit väldigt låga. Okej. Alltså jag måste tycka att det här ser ganska negativt ut. Det måste jag ändå säga. Vi kommer ganska bra stöd nere vid 13. Även här runt 15. Jag tycker ändå Hexatronic ser negativ ut här. Jag skulle nog förvänta mig att vi kommer fortsätta falla neråt. Och personligen, här har vi en tidigare lowen. 17,3 kan man väl hålla koll på. Så jag skulle nog säga att vi nog minskar ner dit, känns som för tillfället. Så jag hade varit negativ. Det hade jag varit. Jag tycker det känns som att vi minskar ner till 17,3 här nu. Potentiellt ännu lägre mot 15, men i alla fall ner mot 17,5 skulle jag förvänta mig nu, så jag tycker det ser negativt ut. Man har en vinstvarning i ryggen, man förväntar att det kommer gå sämre framöver, tekniska pekar neråt, så jag har varit ganska negativ här. Novo,
Jag kikade faktiskt lite på Novo idag att det spontant sett börjar bli intressant lite att ta en stab. Men inte riktigt än tycker jag inte. Jag vill säga något mer positivt i priset. Men vi har ju fallit extremt mycket nu i Novo Nordisk. Och det var befogat. Det har ju varit väldigt övervärderad. Inpriset för perfektion. Och nu har ni haft en del problem på sistone. Man har även, det har varit mycket konkurrens. Eli Lilly har kommit ut med liknande motsvarighet mot Ozempic och liknande. Och man faller brutalt mycket. Men vad skulle kunna finnas stödnivåer som kan vara lite intressant att hålla koll på? Den nivån som jag håller lite utkik på, som kan vara intressant för stöd, skulle jag säga. Oj, nu ballar det ur. Skulle vara här nere. Det är den nivån där jag tycker att det börjar bli lite intressant. Vi har de här tidiga låsen här från 2022 och 2021. Vi har ett stort gap som stängs. Och det här kan vara den zonen där jag tycker att det kan börja bli lite intressant att hålla koll på lite köplägen i Novo Nordisk. Men jag hade velat säga något tekniskt i priset. För tillfället så ser det här fortfarande väldigt negativt ut. Faller 23%. Följt av 6% idag. Vi har även sett Novo Nordisk stock was downgraded by Barclays, lowering target price to 375. Shares dropped 3%. Warned of lower profits due to increased competition. Det var det vi pratade om precis. Eli Lilly och liknande. Novo Nordisk has sued him and hers for allegedly making counterfeit version of his weight loss drug Wegovy. Det är nog också intressant. Men jag tycker det ser negativt ut. Men som sagt, första zonen där jag ändå tycker att det börjar bli lite intressant. Den börjar vi närma oss nu. Här, runt den här zonen. Så någonstans mellan 290 till 300 är väl första zonen där jag börjar tycka det ser lite intressant ut att köpa i alla fall. Så vad skulle vi ha ner hit? Vi är ju ganska nära. Ja, runt 7-8% ner till. Sen är det inte säkert att den bottnar här, men det är väl det området där jag skulle tycka att det bör bli lite intressant att hålla koll på i alla fall. Så den här zonen här ser negativt ut, men första lite stödzonen skulle vara här som jag tycker inte ser intressant ut. Daxen, låt oss kika DAX. Alltså Daxen ser väl ganska tråkig ut här tycker jag. Alltså jag skulle nog vara ganska neutral här. Jag tycker spontant inte det ser jätteintressant ut. Så jag tycker det här är svårt. Jag personligen tradar aldrig DAX. Om jag tradar index så gör jag bara OMX, Nasdaq och S&P 500. Och när jag ser den här grafen så känns det väl alltså väldigt 50-50. Vi kan komma ner till de här nivåerna. Men vi kan även uppåt testa all-time highs och bryta på uppåt också. Så spontant sett så känner jag mig väl ganska neutral till DAX. Det hade inte varit omöjligt att vi kanske blir lite hamnar en liten choppy range här nu. Som ändå sett att den har pågått här nu i 2,5 månader ungefär. Så jag skulle nog vara ganska neutral DAXen. Känns som vi ska fortsätta någonting i den här stilen. Ethereum. Vi kan kika Ethereum. Grejen är så här, jag tror inte Ethereum skjuter uppåt mot nya all-time highs direkt nu. Jag tror absolut vi kan gå upp och testa det upp här mot 4000. Men första gången vi testar all-time highs så brukar vi ändå se någon form av rejection. I alla fall vid första touchen brukar det gå lite ovanför och sen rakt ner igen för att folk plockar profits och liknande. Det är oftast det vi ser. Som här förra gången. Så alltså jag skulle säga så här. Vi har ju pratat väldigt mycket på den här kanalen att det var ett intressanta köpläge hela vägen här nere nu i princip det senaste året.
Vi har pratat jättemycket om här nere under 2000 liknande. Jättefint köpläge. Om man köper på sig bra här, då tycker jag personligen ändå att 4000 nivå tidig all time highs, ja, men det är ändå ett område där man kanske vill säkra lite profit. För man vet aldrig, det kan gå ner till 2,5 här igen. Det är inte omöjligt. Så 4000 nivåerna all time highs, det tycker jag ändå är lite intressant nivå att plocka lite profit. Sedan om man vill ta 25%, 50%, 100% upp till var en, beroende på hur man handlar och liknande. Men jag tycker ändå det makes sense att man borde ändå ha någon form av hyfsad profit i sin position, tycker jag. Och då tycker jag ändå att det här är en nivå som där det makes sense att plocka lite profit. Men jag hade inte sålt allt, för jag tycker ändå att det finns potential att vi verkligen bryter ovanför 4000 under året och tar oss mot 10 000. Jag tror vi ser Ethereum mot 10 000 nivåerna någon gång som en långsiktig investering. Om vi kommer göra det nu den närmsta månaden, nej, det tror jag inte. Så därför tycker jag ändå att det makes sense att plocka lite profit här uppe runt 4000 nivåerna. Men långsiktigt tycker jag det är fortfarande intressant att hålla Ethereum, så vi dippar kanske ner, om vi kommer ner här mot 2,8 igen, tycker jag absolut det blir intressant. Så det är väl lite min syn i Ethereum just nu. Att plocka lite profit runt 4000, det makes sense. Jag har sett så många cyklar nu i krypto sedan jag började 2017, där det är så många som aldrig tar profit, som är så giriga. Jag har själv varit lärt mig den hårda vägen, att man ska ta profit på vägen upp, och någonting som jag har lärt mig som är ett jättebra citat, det är bara sell into strength, alltså sälj in i styrka. När vi ser de här stora trycken uppåt, det är då man vill ta profit. Man vill inte göra det när det börjar gå neråt, för då går det väldigt snabbt. Så runt 4K nivån, make sense att plocka lite vinst. Sen hur mycket man vill ta, det är upp till var en. Men lite hade jag i alla fall plockat. Sen efter kvar, ifall vi fortsätter på uppåt, vi verkligen blästar på mot 7-8 tusen, då har man en fin position kvar ändå. Skulle det vara så att vi dippar ner med 2,8, ja, då kan man fylla på igen för den vinsten man gjorde. Och lite så hade mina tankar gått kring Ethereum. Securitas. Hade de en rapport idag? Eller? Ja, vi hade rapport i Securitas idag. Hur gick det? Jag har inte sett dess rapport. Det har jag inte gjort. Jag hatar att de har tagit bort flaggorna här. Det är så mycket svårare att hitta bolagen. Där. Jäklar. Det här var en intressant candle. Hur har den rört sig idag? Väldigt intressant. Okej. Alltså det här känns ju som något datafel nästan. Ja, det här känns ju helt fel. I alla fall, Securitas minus 6% idag. Så marknaden verkar ju inte gilla rapporten. Verkar ju inte vara en rapport som marknaden gillar alls. Och det här spontant ser lite toppigt ut i min värld. Och det är främst för att alla de här medelvärdena börjar slopa neråt. Och vi är på väg att hamna under, eller vi är precis under alla medelvärden nu. Och det brukar ofta bli så precis innan vi ser kanske lite större dippar. Kanske likt någonting i stilarna här borta kanske, om vi har något liknande. När vi börjar komma under de här medelvärdena så ser vi de här stora fallen. Så efter en större uppgång, likt här också, vi kommer neråt, så ser vi att de här stora dalarna kommer. Så jag har nog varit lite negativ här just nu till Securitas. Som sagt, säljer av sin rapport idag. Det är ju inte positivt, jag har inte sett rapporten så jag har ingen aning hur den var egentligen. Men spontant sett så känns det nästan som att vi vill fortsätta neråt nu. Först är det starka stödnivån runt 135 som kan vara lite intressant. Där kan man hålla koll på för stöd. Nästa nivå som kommer vara lite intressant kommer vara runt 125-126 nivån. Så det är väl de två nivåerna jag skulle haft koll på nedsidan. Men jag tycker det här ser negativt ut just nu. Det tycker jag.
koppar. Låt oss kika koppar. Copper. Vilken är bäst på koppar? Jag har faktiskt aldrig handlat koppar någonsin. Men IGs borde ändå vara ganska bra. Jag har handlat guld, silver, platinum. Men av någon anledning har jag aldrig hamnat i kopparhandel. Jag har gått upp väldigt mycket. Eller inte väldigt mycket, sen på så. Men känns väl ändå som den långsiktiga trenden är väldigt tydligt uppåt ändå. Så jag tycker att den här grafen är lite svår. Vi har en väldigt tydlig motstånd här hela tiden. Men varje gång vi har större dippar så köps vi upp igen ändå. Skulle vi trycka på här skulle vi haft tufft motstånd här uppe. Jag tycker koppar är svår här. Jag tycker det. När jag ser den här grafen så tycker jag det känns svårt. Alltså kollar vi på lite längre sikt så ser vi ändå att trenden är fint uppåt nu de senaste 3 åren. Vi fortsätter trenda uppåt. Så kollar man på lite långsiktigt så ser trenden ganska fint ut uppåt. Och utifrån vad jag har läst, jag är inte jätteinsatt i koppar. Men så efterfrågan fortsätter ju bara på koppar. Så det är inte omöjligt att vi säger att det kan stiga på uppåt. Men spontant sett i grafen här just nu så känner jag mig verkligen negativ eller positiv. Så inget jättemycket här. Olja och guld, silver, det gjorde jag en video på i måndags på market updaten. Så vill man update på guld, silver och olja så det kan bara kika på min market update från i måndags. De gäller fortfarande. För vi har bara 10 minuter till här nu innan Powell ska börja. Så jag kommer försöka välja dem som jag tror som är mest intressanta för alla. Samsung känner sig. Samsung intressant. De fick ju den här dealen med Tesla. Jag gillar det här. Det här är mina avancerade analyser sedan tidigare i Samsung. Det här ritade jag för, jag tror det var någon månad sedan. Jag tycker jag är bullish Samsung. Jag har varit ett tag nu. Jag tycker det här ser jättestarkt ut i Samsung. Man har även fått en stor deal med Tesla för att göra chip och liknande. Jag tycker det ser jättepositivt ut. Det tycker jag. Jag tror man kommer trenda uppåt mot de här topparna här nu på sikt. Upp hitåt. Så Samsung tror jag är en väldigt fin position långsiktigt. Det är möjligtvis vi kanske kan toppa ut kortsiktigt här runt 73 och liknande. Det är absolut möjligt. Men på lång sikt så tror jag att vi bara kommer jobba oss uppåt mot de här topparna här uppe vid 90 ungefär. Eller 90 000 kanske det är till och med. Är all time highs här uppe? Ja, men det är all time highs där uppe också. Uppe vid 90. Men Samsung, jag är bullish Samsung. Jag tror de kommer gå bra. Starka Tesla deals. Så är väldigt positiv. Så sagt, möjligtvis vi kan få lite motstånd här kortsiktigt. Att vi kanske tippar ner mot 66 igen. Och då kan man absolut kolla på lite köplägen i en rekyl neråt. Eller för att sedan fortsätta uppåt. Men jag tycker Samsung, jag är bullish Samsung. Det känns som vi ska fortsätta på uppåt tycker jag. Saab. Det står Saab. Jag vet inte riktigt vad man köper på Samsung. Jag äger ingenting i Samsung själv. Certifikat kanske är den bästa vägen. Så jag är faktiskt osäker. Man kan ju göra lite research. Det är kanske någon annan som lyssnar som vet vad man köper den bäst. Jag äger själv ingenting. Det gör jag inte. Så om det är någon som har tips till han, skriv gärna till här i chatten vad det kan vara bäst. Saab. Ja, alltså Saab känns som bara vi vill tuffa på uppåt spontant.
16% upp på rapporten, gick ner lite efter det, men spontant sett det ser inte ut som att Saab vill sluta någonstans snart tycker jag. Man kommer börja investera mer och mer inom försvar också. NATO ska ju höja spenderingen på försvaret, så det kommer att dyka in mer och mer miljarder till försvarssektorn. Och jag tycker inte vi ser något tecken på att Saab vill sluta. Det bara känns som vi vill fortsätta på uppåt i den här stilen. Så jag tycker Saab ser positiv ut. Ser ut som vi bara vill fortsätta trycka på mot nya all time highs. Det ser starkt ut. Här ska vi se. Evo, låt oss ta en kik på Evo. Väldigt starkt. Vi blev ju positiva Evo när vi kom ut här vid 730 nivån. När vi bröt den tidigare negativa trenden. Vi hade ju koll på att den här nivån 840 kunde vara ganska tuff som motstånd. Men lyckades bryta oss över den väldigt bra. Då har vi nästa nivå här uppe vid 900. Så det är väl det jag ska ha haft koll på Evo nu. Man har haft ganska fina köplägen här på vägen uppåt. 900 nivån kommer vara nästa tuffare motstånd att hålla koll på. Så den här 900 nivån kan vara hård för Evo att bryta. Så 900 nivån ska jag ha haft koll på för motstånd. Skulle vi lyckas ta oss över den nivån också, då kommer vi nog börja attackera 1000 ganska snabbt skulle jag tro. Men jag skulle ändå säga att 900 nivån kan bli lite jobbig för Evo att ta sig över. Så jag hade haft koll på motstånd vid den här zonen. Meta är nog lite intressant att slänga in oss i lite nu, för vi har ju rapport där nu idag efter stängningen idag. Och jag känner ändå att de här techbolagen, de är inprisade till perfektion här uppe vid all time highs. Det måste ju verkligen prestera nu när vi handlas så här kort under all time highs. Så Meta, jag gillar Meta som bolag, jättefint. Men frågan är ju liksom hur rapporten kommer in, och det kan vi aldrig veta. Men så som jag gillar när jag går igenom de här rapportbolagen, och ni som brukar vara här, det är att vi går igenom positivt versus negativt scenario. Och vi säger att rapporten är positiv och vi säger att vi stänger ovanför den här trendlinjen. Då tror jag bara vi ser Meta rakt uppåt mot nya all time highs. Starkt positiva all time highs. Så en positiv rapport på Meta och som stänger ovanför den här trendlinjen, det är för mig gör det ser ut som att vi bara ska bryta på starkt uppåt. Har vi däremot en negativ rapport, eller marknaden inte tar emot den positivt alls, här nere 650 kan vara intressant. Även nivån här vid 670 kan bli väldigt intressant också. Så beroende på hur negativ den är den bara smått negativ / lite neutral, men marknaden blir lite missnöjd, då kan man hålla koll på den här nivån här vid 670 som är lite extra intressant. Sedan efter det så har vi nivåerna här nere vid 645, 650 som är lite intressant. Jag har nu spontant gillat den här nivån mest. Men då vill ju inte att rapporten ska vara för negativ. Men ibland straffas bolag på rapporter som inte är för negativa, och då kan det dyka upp väldigt intressanta köplägen. Så Meta här nu, som sagt, kommer in med sin rapport efter stängning idag. Ser vi att den straffas på en earning som kanske inte är allt för dålig, då tycker jag 650 nivån här ser ganska attraktiv ut för att kolla lite köplägen. Sen vi in en till Betsson, slänger vi in här. Föll hårt på sin earnings, 16% ner. Jag har inte sett rapporten så jag vet inte hur dålig den var, men 16% är ju ganska hårt ändå. Så svårt här. 200 dagars moving average här brukar generellt vara bra stöd. Det var där den bottnade sist, i alla fall när vi kom ner till det här medelvärdet. Men med den här tunga rapporten i ryggen, jag hade gärna velat sett min rapporten mer för att göra en bättre, tala om det lite bättre. Men spontant sett, det finns stöd här vid 160 man kollar koll på. Men är rapporten nu väldigt, väldigt dålig och man har sämre framtidsutsikter,
Då är det inte omöjligt att vi ska ner här mot tidigare lås, ner mot 140 nivåerna igen. Så det är väl lite det jag har haft koll på. Vi ska kika Powell här nu för han ska komma igång strax. Så vi inte missar han. Vi ska se vilken vi ska ha. Vi tar CNBC. Så, men vi kan se om vi kan fortsätta för han har inte dragit igång än. Vi ska se, jag kan dra upp det på min andra skärm så länge. Så kan vi se om vi hinner med någonting till. Den vill ladda. Så. Okej. Nej, det blir Powell direkt. Gott folk. Här kommer han. Good afternoon. Fuck your puts. Fuck your calls. Good afternoon. My colleagues and I... Oj. Vad gjorde de där? De hoppar tillbaka i tiden. Ni är fortfarande live. Kolla. What? Va? Good afternoon. Glitchy Matrix. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a 1.2% pace in the first half of this year, down from 2.5% last year. Although the increase in the second quarter was stronger at 3%, focusing on the first half of the year helps smooth through the volatility in the quarterly figures related to the unusual swings in net exports. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In the labor market, conditions have remained solid. Payroll job gains averaged 150,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.1% remains low and has stayed in a narrow range over the past year. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance and consistent with maximum employment. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.7%. These readings are little changed from the beginning of the year, although the underlying composition of price changes has shifted. Services inflation has continued to ease, while increased tariffs are pushing up prices in some categories of goods. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market-based and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%, and to continue reducing the size of our balance sheet. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain.
Higher tariffs have begun to show through more clearly to prices of some goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to prevent a one-time increase in the price level from becoming an ongoing inflation problem. For the time being, we're well positioned to learn more about the likely course of the economy and the evolving balance of risks before adjusting our policy stance. We see our current policy stance as appropriate to guard against inflation risks. We're also attentive to risks on the employment side of our mandate. In coming months, we will receive a good amount of data that will help inform our assessment of the balance of risks and the appropriate setting of the federal funds rate. At this meeting, the committee continued its discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. We focused on potential revisions to our statement on longer-run goals and monetary policy strategy, and are on track to wrap up any modifications by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can. Thanks, Chair Powell. There's a lot of lean in the markets, and not to mention out of the administration for a rate cut now in September. Is that expectation unrealistic at this point? So, as you know, today we decided to leave our policy rate where it's been, where I would characterize as modestly restrictive. Inflation is running a bit above 2%, as I mentioned, even excluding tariff effects. The labor market's solid, historically low unemployment. Financial conditions are accommodative, and the economy is not performing as though restrictive policy were holding it back inappropriately. So it seems to me and to almost the whole committee that the economy is not performing as though restrictive policy is holding it back inappropriately, and modestly restrictive policy seems appropriate. All that said, there's also downside risk to the labor market. In coming months, we'll receive a good amount of data that will help inform our assessment of the balance of risks and the appropriate setting of the federal funds rate. So just to follow up, by coming months, does that include the possibility you'll be getting essentially 2 rounds of jobs and inflation data between now and the September meeting? Is that potentially adequate to make a decision to lower rates at that point? So you're right. We do have, this is an intermeeting period when we'll get 2 full rounds of employment and inflation data before the time of the September meeting. We have made no decisions about September. We don't do that in advance. We'll be taking that information into consideration and all the other information we get as we make our decision at the September meeting. Steve. Thank you, Mr. Chairman. You took out the word or the notion that uncertainty has diminished from this statement. Does that mean uncertainty has increased? And I'm just wondering, the administration has struck several deals with large trading partners where it seems like we now know what the rate is going to be. Does knowing that rate add to your certainty to change policy, or do you need to wait to see the economic effects? So essentially, the statement in our statement about uncertainty reflects what's gone on since the last meeting. So at the time of the last meeting, uncertainty had jag tror först mitt internet, men det är det inte. Jag har bra internet, men alla här.
Det är Fed Stream. Vad fan. Nej, det är hela Fed Streamen alltså. RIP. Rest in peace alltså. De har sänkt hela Fed Streamen alltså. Det är nu Anonymous-masken kom upp här. De har hackat Federal Reserve. Nej, de har... Det är inte YouTube, det är deras feed. Intressant. Det har jag faktiskt aldrig varit med om. Is a little too restrictive right now, given current economic conditions. So the GDP and PDFP numbers came in pretty much right where we expected them to come in. You got to look at the whole picture. So certainly, as I mentioned in my opening remarks, economic activity data, GDP, private domestic final purchases, which we think is a narrower but better signal for future, for where the economy is going, has come down to a little better than 1%, 1.2%, I think, in the case of GDP for the first half, whereas it was 2.5% last year. So that has certainly come down. But if you look at the labor market, what you see is, by many, many statistics, the labor market is kind of still in balance. It's things like quits, job openings, and let alone the unemployment rate. They're all by many measures, very similar to where they were a year ago. So you do not see weakening in the labor market. You do see a slowing in job creation, but also a slowing in the supply of workers. So you've got a labor market that's in balance, albeit partially because both demand and supply for workers is coming down at the same pace, and that's why the unemployment rate has remained roughly stable, which is why I said we do see downside risk in the labor market. I mean, our two mandate variables, right, are inflation and maximum employment, stable prices and maximum employment, not so much growth. So the labor market looks solid. Inflation is above target, and even if you look through the tariff effects, we think it's still a bit above target, and that's why our stance is where it is. But as I mentioned, downside risks to the labor market are certainly apparent. So on labor, given the fluid labor supply situation, is there a number for this jobs report we get on Friday that would look to you like equilibrium job growth? The main number you have to look at now is the unemployment rate, because it's true that the demand for workers in the form of, let's call it, just say payroll jobs, that number has come down, but so has the break-even number, kind of in tandem. So, as long as that puts the labor market in balance, the fact that it's getting into balance due to declines in both supply and demand, though, I think it is suggestive of downside risk. So we of course, will be watching that carefully. Thank you. Colby Smith with the New York Times. Two of your colleagues called for a quarter-point cut today, and I'm wondering what aspects of their argument were most compelling to you and how you're weighing their views against those on the committee who, as of the June forecast, were in the camp of the Fed holding interest rates steady for the remainder of the year. And just in terms of the June SEP in particular, is that still the best representation of where the core of the committee is? So on the dissents, what you want from everybody and also from a dissenter is a clear explanation of what your thinking is and what are the arguments you're making, and we had that today. So I think basically this was quite a good meeting all around the table where people were thought carefully about this and put their positions out there. As I mentioned, the sort of the majority of the committee was of the view that inflation's a bit above target, maximum employment is at target. That calls for modestly restrictive, in my way of thinking, modestly restrictive stance of policy for now. But we had two dissenters who I think, you want that clear thinking and expression of your thinking, and we certainly had that today, I think all around the table. In terms of, you asked about the June SEP, I wouldn't, that you're right, that's what it says, and that may well, I couldn't point to it 6 weeks later as expressing people's thought. You really can't do that. We don't run an SEP, and I don't like to substitute in my own estimate of what the SEP might be. We don't have one. So I'll just say that, we haven't made any decisions about September. We'll be monitoring all the incoming data and asking ourselves whether the federal funds rate is in the right place.
And just on the point about policy being only modestly restrictive, does that mean that there's actually not much scope to reduce rates once the conditions for a cut are met, barring a significant weakening of the labor market? So let me say, my own estimate is modestly restrictive, and there are a range of views of what the neutral rate is at this moment for our economy, and so others may say it's more restrictive or less restrictive even. You know, we're going to be at some point when we return to moving toward a more neutral stance, we'll be making that judgment as we go. I don't think we have a preset course. It's not so mechanical as saying, you know, we've derived with great confidence the neutral rate and that is our destination, because really we understand that no one actually knows what the neutral rate is. We know it by its works, and that will be how the way the economy reacts over time to, you know, to slightly looser policy. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, my question is about what have you learned over the last few months about the inflation generating and price pass-through process? And just to drill down, the June CPI report showed evidence of tariff-induced goods inflation. Now, the tariff landscape is only starting to be settled with some of these more recent deals. Given the lags between when tariffs are announced and when they show up in goods prices, is 2 months a long enough horizon to evaluate the impact and be confident that tariffs aren't impacting the broader inflation process? I think you have to think of this as still quite early days. And so I think what we're seeing now is substantial amounts of tariff revenue being collected on the order of $30 billion a month, which is, you know, substantially higher than before. And the evidence seems to be mostly not paid only to a small extent through exporters lowering their price, and companies or retailers, sort of people who are upstream, institutions that are upstream from the consumer, are paying most of this for now. Consumers it's starting to show up in consumer prices, as you know, in the June report. We expect to see more of that. And we know from surveys that companies feel that they have every intention of putting this through to the consumer, but you know, the truth is they may not be able to in many cases. So I think we're just going to have to watch and learn empirically how much of this and over what period of time. I think we've learned that the process will probably be slower than expected at the beginning, but we never expected it to be fast. We think we have a long way to go to really understand exactly how it will be. So that's how we're thinking of it right now. So if I could follow up, is the reticence to look through core goods inflation being driven by the judgment that during the pandemic expectations proved more adaptive than anyone at the Fed expected? Is it being driven by uncertainty over how restrictive policy is? You could argue we are a bit looking through goods inflation by not raising rates. You know, we haven't reacted to new inflation, but I mean, I wouldn't insist upon that. But I don't think I think the base case, as I said, a reasonable base case is that these are one-time price effects. Of course, in the end, there will not be. This will not turn out to be inflation, because we'll make sure that it's not. We will, through our tools, make sure that this does not move from being a one-time price increase to serious inflation. We want to do that efficiently, though, and that means we want to do it. If you move too soon, you wind up maybe not getting inflation all the way fixed, and you have to come back. That's inefficient. If you move too late, you might do unnecessary damage to the labor market. So there won't be, in the end, a big inflationary problem. What we're trying to do is accomplish that in a way that is efficient. But in the end, there should be no doubt that we will do what we need to do to keep inflation under control. Ideally, we do it efficiently. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. The one big bill, leaving aside the adjectives, do you expect it to add stimulus to the economy in 2026? And would that be an argument for remaining on hold or cutting back on the number of rate cuts you would expect for next year? So, of course, let me just ritual disclaimer that we don't express any judgments or anything like that on fiscal legislation or other legislation for that matter. But I would say when you think that, you know, the biggest part of the bill was making permanent existing law on taxes,
I don't think we see it as particularly stimulative. There should be some stimulative effect, but it shouldn't be significant over the next couple of years. And to follow up, what do you, well, I don't want to put this in terms of you and the president, so let me ask it this way. Do you have concerns about the cost to the government of keeping rates elevated for longer in terms of interest rate charges? Yeah, no, that's, we have a mandate, and that's maximum employment and price stability. And it is, it's not something we do to consider the cost to the government of our rate changes. We have to be able to look at the goal variables Congress has given us, use the tools they've given us to achieve those goals, and that's what we do. We don't consider the fiscal needs of the federal government. No advanced economy central bank does that, and it wouldn't be good for, if we did do that, it would be good neither for our credibility nor for the credibility of U.S. fiscal policy. So it's just not something we take into consideration. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. When it comes to the renovations of the Federal Reserve's headquarters that the administration has been looking into, do you see their interest in that issue as being directly tied to the president's push to get you to lower interest rates? Not for me to say. I will say we had a nice visit with the president. It was an honor to host him. It's not something that happens very often at the Federal Reserve to have the president come over, let alone to visit a building. But it was a good visit. Are there any aspects of the project that they've raised that you see as making you reconsider any aspects of the project? So, this project was hatched and conceived almost a decade ago now, and we went through the very long process of clearing it through historic preservation at the National Capital Planning Commission, and a lot of back and forth there. It was very constructive. We started out to do the work, and we're very well along on that work, and I was quite pleased to have the president say multiple times that what he really wanted to see was us getting this construction completed as soon as possible. That is our focus, and that's what we're going to do. Andrew. Thanks, Mr. Chairman. Andrew Ackerman with the Washington Post. What message do you take from the fact that inflation hit 2.1% last September and has bounced higher since? Why do you think financial conditions are restrictive and a neutral rate's below 4% when inflation has stopped falling for almost a year? So inflation, when you talk about these 12-month inflation measures, you're always battling residual seasonality. So we'll have, for example, 2 months of high inflation sometimes early in the year, and then inflation turns lower, and a lot of that may just be an artifact. So that's why we look at the 12-month numbers. I think inflation is most of the way back to 2%. There are things like the catch-up inflation. So, for example, all the insurance costs that they're only now going through inflation, but they actually reflect inflationary pressures from 2-3 years ago. So that's got to go through. In addition, now we have 3 or 4 tenths of inflation in core inflation from tariffs. So, and we can't really separate that out. We're not going to have a separate kind of inflation that isn't the tariffs. We're always going to be dealing with all of inflation. But the composition, as I mentioned, has really changed. And if you go back to the last couple of years, it was all about services inflation, which was being very sticky. Now services inflation is coming down nicely. Goods inflation was well behaved before, and now goods inflation is going up. So the story has really changed. That's partially because of tariffs. It's also partially because we had restrictive policy in place, and we've seen that the result of that gradually work its way through the services economy. Okay, the other thing I wanted to ask is, are you comfortable that BLS can continue performing their mission effectively if they take an 8% reduction in headcount and authorized spending as the administration has proposed? I'm not going to comment on the administration's proposal. I do think, as I've said, I think that we're getting the data that we need to do our jobs, and I think it's really important that good data helps not just the Fed, it helps the government, but it also helps the private sector. People in the economy, they use this data a lot too, so it's quite important for our economy and certainly for the Fed's work and other government agencies' work that we continue to get better
at data. That's what we've been doing for 100 years. We've been getting better and better and better. It's very hard to accurately capture in real time the output of a $20+ trillion economy. And the United States has been a leader in that for 100 years, and we really need to continue that, in my view. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. How concerned are you with the data that we're showing coming in, showing no significant upward trend in inflation over the past 6 months, that the wait-and-see approach for inflation is actually giving companies cover to raise prices? How concerned am I that say that again? The wait-and-see approach is giving... The wait-and-see approach, what do you mean by that? For cutting rates. You're waiting to see if the tariffs will affect inflation. So it's a wait-and-see approach. Well, so that, that's where policy's restrictive. When we start cutting, it'll go toward neutral. Okay. This delay, though, where you're saying there's a one-time price increase for tariffs, which possibly could lead into bigger inflation or more inflation. Is that giving companies cover, though, to raise prices? Well, what may be giving, it's not our policy stance, what may be giving some companies will certainly be taking advantage of the fact of the tariffs and all of the discussion of how they're going to, companies will raise prices when and as they can. And you saw it famously in the first administration of President Trump during those tariffs. Washing machines were tariffed, but dryers weren't. But what do you know? The price of dryers went up too, just like washing machines. So companies will often just they'll cross the street in a group, if you know what I mean. That'll happen. We don't see a lot of that. I mean, what we see now is basically the very beginnings of whatever the effects turn out to be on goods inflation. And I'll say again, they may be less than people estimate, or more than people estimate. They're not going to be zero. Consumers will pay some of this. Businesses will pay some of this. Retailers will pay some of this. But we're just going to have to see it through. And just to follow, if I could, some additional tariffs have been in place since February, and things really haven't broken yet with the economy. So how do you justify to somebody who's looking for a house, who's facing a 7% mortgage and maybe can't afford those rates? How do you justify that? Well, so the housing is a special case, right? We don't set mortgage rates at the Fed, right? We set an overnight rate, and the rates that go into mortgages are longer term rates, like Treasury rates. It might be 30-year rates, it might be shorter than that, but it's not the overnight Fed's rate. It's not that we don't have any effect. We do have an effect, but we're not the main effect. There are other things though going on in the housing sector, and one of those is just there's kind of a long-term housing shortage that we have. We haven't built enough housing. This is not something the Fed can help with, but then that'll be the case even after things normalize. So I think the best thing that we can do for housing is to have 2% inflation and maximum employment, and that's what we can contribute to housing. There are lots of other jobs to do for the private sector and Congress, but that's what we're trying to get to. I mean, we've made a lot of progress toward that. We have a very good labor market right now. Inflation, we were very close to 2%. We're seeing some goods inflation move us away, but so far not very far away. Chris. Hi, Chair Powell. Thank you. Well, can you give us a little more about what kind of economic data does the Fed need to see before you'll be ready to cut? I mean, do you need inflation back nearly to target? Are there other things in the pricing that you look for? Do you need to see weakening in the job market? What kind of things are you looking for? I mean, ultimately, it could be any of those things, right? But if you saw that the risks to the two goals were moving into balance, if they were fully in balance, that would imply that you should move toward a more neutral stance of policy. This is the special situation we're in, which is we have two-sided risk to both of our goals. When we paused, inflation was above target and the labor market was pretty good. So that was a time when policy was restrictive when we paused. And to be restrictive is to be supporting a return to our inflation target, right? So as the two targets get back into balance, you would think you'd move in a way closer to neutral, and that the next steps that we take are likely to be in that direction.
What will it take? You know, it'll be the totality of the evidence. As I mentioned, there's quite a lot of data coming in, which before the next meeting. Will it be dispositive of that? You know, it's really hard to say. We don't make those decisions right now, so we'll have to see. Well, I guess just in terms of inflation, though, for example, like some people would point to if it remains only in goods and it doesn't bleed over to services, then maybe that's evidence that the tariff effect is going to be a temporary one-time thing. Is that kind of thing affect your thinking, or do you just need to see the number come down closer to 2? We'll look at everything. You know, it's, as I mentioned, you know, a pretty reasonable base case is that this will be a one-time price increase. And in the end, we'll make sure that that's the case. We're just trying to do that efficiently. And efficiently means getting the timing right so we don't, again, if we cut rates too soon, maybe we didn't finish the job with inflation. History is dotted with examples of that. If you cut too late, then maybe you're doing unnecessary damage to the labor market. So we're trying to get that timing right, and that's effectively what we're doing. Claire. Claire Jones, Financial Times. Just a question on the dollar. We've seen it decline quite heavily this year. I was wondering if there's been any discussion about that at the meetings and to what degree that may be complicating your attempts to get inflation back to target. Thank you. So this goes back to the division of labor between the Fed and the Treasury, as you, I'm sure, know. And you know, the Treasury only speaks to the dollar. It's not something that's been a topic of you know, major discussion at all at the Fed. I won't say it doesn't come up. If the transcripts, when they come out in a few years, they'll probably reflect some mentions of the dollar, but it would never be a major focus. And just to follow on, if I may, to Andrew's question, I think the amount of imputed data in CPI now is up to 35%. I mean, is there any discussion of that as well? Is there any consideration of looking at alternative measures, data scraping and so on, in order to just ensure you've got a good read on what's happening to prices in the U.S. economy? Thank you. You know, we're monitoring the situation. We do, of course, I mean, as you know, during the pandemic, we looked at a whole lot of new kinds of data. People are looking at big data sets that you can get from all sorts of places, and we do all of that. But at the same, we really need the government data. Really is the gold standard in data, and we need it to be, you know, to be good and be able to rely on it. And we're not going to be able to substitute for that, but you know, if we have to make do with what we have. But I certainly hope that we get what we need. Jay O'Brien. Hi, Mr. Chairman. Jay O'Brien, ABC News. President Trump has obviously invoked your name a lot. He has personally pressured you. Are you concerned the way that conduct might impact the Fed's independence going forward? I'll just say that, so I think that having an independent central bank has been an institutional arrangement that has served the public well. And as long as it serves the public well, it should continue and be respected. If it didn't serve the public well, then it wouldn't be something that we should just automatically defend. But what it gives us and other central banks, what it gives you is the ability to make these very challenging decisions that in ways that are focused on the data and the evolving outlook, the balance of risks and all the things we talk about, and not political factors. And so governments all over the advanced economy world have chosen to put a little bit of distance between direct political control of those decisions and the decision makers. So if you were not to have that, there would be a great temptation, of course, to use interest rates to affect elections, for example. And that's something that we don't want to do. So I think that's pretty widely understood. Certainly it is in Congress. And I think it's very important. I'll just say that. Maria Eloisa.
Afternoon, Chair Powell. Maria Luisa Capurro from Bloomberg News. You mentioned a slowdown in consumer spending, and I wanted to see if you could walk us through what was the discussion with the committee around that. We've seen delinquency rates rising for upper-income households. How do you see that evolving in the next few months, and how much of a vulnerability that is for the economy going forward? Consumer spending had been very, very strong for the last couple of years, and had repeatedly, forecasters, not just us, had been forecasting it would slow down, and now maybe it finally has. So I would say, if you talk to credit card companies, for example, they will tell you that the consumer's in solid shape and that spending is at a healthy level. It's not growing rapidly, but it's at a healthy level. And delinquencies are not a problem. You mentioned high-end delinquencies. I don't know what to make of that. I read the same thing. But so generally, if you look at the banks, and when the banks talk about in their earnings calls, the performance of credit has been good. So essentially, you have a consumer that's in good shape and is spending, not at a rapid rate, but it's true. And it was, again, right in line with what we expected. The GDP data that we got this week. And I think it's still a little bit difficult to interpret because you have these massive swings in net exports, which may also be affecting, some of that can be can affect consumer spending as well. Look, it's one of the data points that we pay most careful attention to, and there's no question that it's slowed. And we're watching it closely, but we also watch the labor market and the performance of inflation. Those are our two variables that we're assigned to maximize. And just to follow up on what my colleagues were asking about this dissent, Governor Waller said that the labor market is on edge, and he was pointing to weaknesses on the private sector. I was wondering, you've said that the main number to look at is the unemployment number overall, but what was the discussion about the state of the private jobs market? So I'm not going to talk about any individual's, any individual's comments. I wouldn't do that. But I think what we know is that private sector job creation, certainly in the last report we'll see on Friday, but had come down a bit. And if you take the QCEW adjustment seriously, it may be even lower, maybe close to zero. But the unemployment rate was still low. So what that's telling you is that demand for workers is slowing, but so is the supply. So it's in balance, oddly enough. You've got a very low unemployment rate, and it's kind of been there for a year as job creation has moved down. But also we know that because of immigration policy, really, the flow into our labor forces is just a great deal slower, and those two things have slowed more or less in tandem. If you look at things like I mentioned, quits, look at wages. Wages are gradually cooling. Look at vacancies to unemployment. Those things have been pretty stable they haven't really moved a lot in a full year. So I think if you take the totality of the labor market data, you've got a solid labor market. But I think you have to see that there are downside risks. You don't see weakening in the labor market, but I think you've got downside risks in a world where unemployment's being held down because both demand and supply are declining. I think it's worth paying close attention to it, and we are. Nancy. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. One more question on the lack of unanimity in today's decision, the two dissents. Was there talk during the meeting? I know you're not going to talk about exactly what individuals said, but in general, was there talk during the meeting of cutting rates, and what was the case against that at the meeting? Sure. So we have an economic go around where people talk about the economy, and then that's yesterday, and then today we have a monetary policy go around all the way around the table. Everyone gives their views. So the discussion around policy was. The majority view was still what it has been, which is that inflation's running above target, maximum employment is right at target. That means policy should be a little bit restrictive, somewhat restrictive, because we want inflation to move all the way back to its target. So that's where people have been and still are. Two of our members
felt that the time had come to cut, and that they, for the reasons that they're going to express. I won't tell you the reasons. They'll issue some kind of a thing in the next day or so. So, but that's the story, and I would say, you know, well argued, very thoughtfully argued all around the table, good arguments, and you know, it's a situation where an unusual situation. The economy is in you know, good shape, but it's an unusual situation where you have risks to both your employment mandate and your inflation mandate. That's the nature of a supply shock. And it's probably not surprising that there would be differences and different perspectives on that, as well as different views of where the neutral rate is, so that different views of how tight policy is. So we have those. I will say what you hope is that people, you know, explain their positions very thoughtfully and clearly, and we absolutely had that today, all the way around the table. I would call it one of the better meetings I can recall from that standpoint. And you've said you're waiting to be confident inflation is heading toward your 2% target before you start cutting rates. When you do get that confidence, would you be in favor of lowering rates right away? It's not quite the way I would put it. You know, I said that's why we think policy should be restrictive, is because, you know, inflation is above target. When we have risks to both goals, one of them is farther away from goal than the other, and that's inflation. Maximum employment's at goal. So you have to, that means policy should be tight, because tight policy is what brings inflation down. If you came to the view that the risks to the two were more in balance, that would imply that policy shouldn't be restrictive. It should be more neutral, more you know, a neutral stance, and that would be somewhat lower than where we are now. No one knows exactly where that is. So that's the framework I think I'd be taking, and you know, we'll just have to see. We're going to be obviously looking at a lot of data in the next cycle. It is one of the cycles where we have 2 employment and 2 inflation reports, and we'll see where that takes us. Jeff Cox. Thank you, Mr. Chairman, for taking the question. Jeff Cox from CNBC.com. A metric that you like to cite a lot is the final sales to private domestic purchasers. That was down to a 1.2% gain in second quarter from 1.9% in Q1, suggesting that there's some softening in underlying demand. I just wondering if you look at that and you combine that with some of the housing numbers, the weakness that you acknowledged at the top of your remarks, that the housing market is in fact weak, and the inflation numbers from GDP today came down to 2.1% for headline, 2.5% for core. I'm wondering how much more movement you would need to see from these data points before you would be comfortable with cutting in, say, September. It's going to be the total. Hard to answer that specifically. PDFP, I think, for the first half, private domestic final purchases, or final sales, as people call it, was 1.6 on the first half. GDP, I believe, was 1.2%. That's the whole half. You mentioned the quarters. So those are slower, but, you know, GDP is bumpy quarter to quarter, half to half, and often gets revised, you know, after the fact. The labor market data we still think is, continue to think is the best data we have on the economy, and that shows a 4.1% unemployment rate. It shows wages, you know, still at a healthy level, but moving ever closer to what we would regard as long-run sustainable, consistent with longer-run productivity and 2% inflation. So the labor market is actually still quite solid. Inflation is above target, even ignoring tariffs. It's a little bit above target, and tariffs. So we're watching all of that, and again, trying to do the right thing in what is a challenging situation, because you're being pulled in 2 directions, and you have to decide which of those to go in. And actually, at some point, if they're sort of equally at risk, then you really want to be at a neutral policy stance, which we're not right now. So it would be safe to say that if the data kind of stays in line with where it is right now, that you wouldn't be comfortable with cutting in September? I'm not going to say that. No, I just think we're going to need to see the data. And it can go in many different directions, the inflation data and the employment data. And we're going to make a judgment based on all of the data and based on that balance of risks analysis that I mentioned. Thank you. Greg, Rob, for the last question.
Thanks, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. The Treasury Secretary has said recently that it would be confusing for the markets if you stayed on as a governor after your term as chair ends. And I was wondering if you had any update for us on a decision on that front. Sorry, I do not have any update for you. Thanks very much, everyone. Okej. Marknaderna. Lite blandat. Vi såg en del nedgångar först. Vi var nere 1% som mest ungefär. Återhämtar oss lite nu, men spontant väl inget jättenytt från Powell. Host key interest study defined Trump's demand for aggressive cuts. Federal open market voted 9-2 to keep the federal funds rate set in range between 4.25 to 4.5, så då 2 stycken som vill sänka räntan, de andra 9 vill inte det. Och man fortsätter vänta helt enkelt, ger inte någon direktion när det ska sänkas nästa gång helt enkelt. Så Powell, de fortsätter vara försiktiga, så spontant sett inget jättestort nytt från Powell. Men någonstans där kommer vi avrunda nu. Så tackar för alla som tunade in idag. Ni får en fortsatt fin onsdag. Det här var Robin Omega och jag säger ciao.